ಹೋಲು ಲೈಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತೇನಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋ ಇನ್ನು ಲೋಟೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಪೂ ಲೋಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬನ್ನಿ 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 ಎಲ್ಲರೂ प्रभु ऑफिशियल ब्लॉग्स सपोर्ट मी सिस रिटर्न गिफ्ट मी ज्वाइन हो गए आपका आप मेरे को ब्रदर राजू ब्रदर प्लीज़ लाइक मी लाइक प्लीज़ राजू ब्रदर मेरा लॉन्ग वीडियो पे एक कमेंट करो प्लीज़ आप शॉर्ट वीडियो पे कमेंट किया प्लीज़ लॉन्ग वीडियो पे एक कमेंट करो मेरे को मैं डेफिनेटली आपको रिटर्न करूँगी आपको हिंदी कन्नड़ा आपका लैंग्वेज आपका ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ प्लीज़ लाइक प्लीज़ लॉन्ग वीडियो में कमेंट ईना जपो जपो लोटेड मैतीला याव प्लीज़ गिव मी लाइक राजू ऑफिशियल ब्लॉग्स ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ओके मैसेज ओके रिटर्न करूँगी आपको मैसेज वापस करती हूँ मैं आपको लैंग्वेज कौन सा है भैया प्लीज़ भैया एक लाइक करो को रिटर्न करती हूँ मैं लाइव के बाद प्लीज़ अनसब मत करो ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಐಡಲ್ ಇರಬೇಡಿ ಟು ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರು ಐಡಲ್ ಇರಬೇಡಿ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಐಡಲ್ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬನ್ನಿ 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 ಜನರೇ ಬನ್ನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೇನೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸುಮಾ ಎಚ್ ಹಾಯ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಮಾ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುಮಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಸುಮಾ ಅವರೇ ಮೊನಸ ಅಂಡ್ ಸುಮಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಇರ್ನ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡೆ ಏಜೆಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ
ಸುಮಾ ಉಲ್ಲಾರ ಯಜಿಸ್ ಅವರೇ ಒಣ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಕಜ್ಜಿಪು ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಮಾ ಎಚ್ ಒಣಸು ಆಂಡು ಅಂದು ಕೇಂಡಾರು ಪೊಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯರು ಒಣ ಸಾಂಡು ಮೀಂದ ಕೈಪು ಯಜಸ್ ದಾದಾ ಕಜ್ಜಿಪು ಗುಜ್ಜ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಗುಜ್ಜ ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಅವನು ಗುಜ್ಜೆ ಸುಕ್ಕ ವಾವ್ ಲತ್ತು ಗುಜ್ಜೆ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಾರ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಗುಜ್ಜೆಗೆ. ಬೆಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಆಯ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನಗೊಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಡ್ಸ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏಜಸ್ ಅವರು ಇಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೊಡತ ಯಾನ್ಲ ತೂತುವೆತ ಪವರ್ 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 ಬೋರ್ಡು ನನ್ನಾದರೆ ಅದಂದು ಅದು ಎಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂಕ್ ದಾಲಕೇನು ಜಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಂದೇ सब्सक्राइब चाहिए सिस. हाँ राजीव ब्रदर मैं आपको रिटर्न देती हूँ. मेरा लाइव 11 बजे तक रहता है. बाद में रिटर्न करती हूँ. मैं आपको मैसेज करती हूँ. आपको लॉन्ग वीडियो पे मैं मैसेज कमेंट डालती हूँ. मैं प्लीज़ अभी तक रुको. मैं करती हूँ आपको वापस. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ಮದು? ತೆಲುಗು ಅಲ್ವಾ? ತೆಲುಗು ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೌಲ್ಲಾರ ಸುಮಾ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ಬಿಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸಪ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟು ಬೇಡ, ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತೆ. ಬಿಡ್ಸ್ ಅವರೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಮದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏಜಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮದು, ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ತಂಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಮಿಸ್ ಚೆಸಾನ್ಸ್ ಸೀಸ್ सब्सक्राइब కూడా చేసా. ఐ एम वुमेन तेलुगु. ओके सीस ओके. आपको 11:30 बजे 11 o'clock रिटर्न करूँगी मैं. अभी लाइव एंड के बाद करूँगी. मैं नहीं करेगी तो आप कल सुबह 10:30 बजे मेरा लाइव को ज्वाइन करो. मेरे को बताओ, मैं करती हूँ 100% करती हूँ आपको. ಏಜಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಚೆಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಏಜಸ್ ಅವರು. ನನಗೂ ಹೊಸಬ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವಾಯ್ಸಪ್ ಅವರು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೊಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬ್ರು ಅದು ಬಂದರು. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏಜಸ್ ಅವರು ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅವಂತ ಏಜಸ್ ಕಾರು ನಾಡಿ ಅವಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಜೀವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ಏಜಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ವಾಯ್ಸಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನವ್ಯಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ನವ್ಯಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್. ಪ್ರಜೀವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜೀವ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವಶ್ರೀ ಡನ್. ವಾಯ್ಸಪ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾಯ್ಸಪ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನವ್ಯ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂತೆ. ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕ್ಯಾ ಸೇ ಶೋ. ವಾಯ್ಸಪ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜೀವ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನವ್ಯ ಕುಕಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭಯ್ಯ. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಭಯ್ಯ. खाना 10 बजे 10 o'clock भैया. 3-4 दिन के बाद भैया का एंट्री हो गया आज. नव्या कुकिंग एजेस ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ 260 ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀ ವಿತ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏಜೆಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. लाइक डन. थैंक यू सो मच भैया. थैंक यू भैया. एच एस आई नव्या सिस अंतिदारे. प्रजीव ओके सिस अंतिदारे. प्रजीव सिस आपको निಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನವ್ಯ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಭಯ್ಯ आपको गिफ्ट डन हो गया. नव्या कुकिंग चैनल. कविता और बंदरू ये तू चुप चुप के बैठ. सो जा सो जा. हाँ नहीं सोएगा तो छोड़ दो इसको, तू सो जा. हाँ हाय लाइक डन अंतिದ್ದಾರೆ ಕವಿತಾ ಅವರು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಕವಿತಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವುಮೆನ್ಸ್ सब ವುಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ರಟ್ಲೋಡ್. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರೆಂತ? ದಿಲೇಶ್ವರಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಎಂತ ಅಂತ. ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಾಯ್ ಸಪ್ಪರ್ ಬಂದರು. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸಿಸ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಲೈಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಏಜೆಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಓ ಏಜೆಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಾ? ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಕವಿತಾ ಅವರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರದ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇ ಶುಪ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಡಿನ್ನರ್ చేస్తా ಸಿಸ್ಟರ್? ಹಾಂ ಡಿನ್ನರ್ ಹೋಗಯಾ. ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे. थैंक यू सो मच भैया. थैंक यू भैया. दिलेश्वरी रिटर्न गिफ्ट अंतिದ್ದಾರೆ. नव्या कुकिंग चैनल. दिलेश्वरी गिफ्ट डन. प्लीज रिटर्न नव्या कुकिंग चैनल. कविता सिस्टर गुड इवनिंग. डिनर చేసారా? हैप्पी वुमेंस डे ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಏಜೆಸ್ ಅವರು. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀ. ಓಕೆ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ಡನ್ ಏಜೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನವ್ಯ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಯಾನ್ ಪಾಪತೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಲ್ಲಿ ಈರೊಂಜಿ ಪಾಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್. ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏಜೆಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನವ್ಯ ಸಿಸ್. ಏಜೆಸ್ ಗಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು. ನವ್ಯ ಕುಕಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತಾ ಅವರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್. ಏಜೆಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನವ್ಯ ಅವರು ಏಜೆಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಲವ್ ಮಾಡುದಾ ನೀವು ನವ್ಯ ಮತ್ತು ಏಜೆಸ್ ಅವರು? ಯೋ ದೇವ. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್
ಪ್ರಜ್ಯೂ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಜಸ್ ಅವರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂದರು, ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಲೈಕ್. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಲೈಕ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಲೈಕ್. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀ ವಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್. ನವ್ಯ ಗಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ದಿಲೇಶ್ವರಿ. ನಮ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಲೇಶ್ವರಿ. ಕವಿತಾ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟೆ 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 ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟೆ. ನವ್ಯ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನವರು ಬಂದರೆ, ಹಿಂದಿಯವರು ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಇದು ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಕೇಳುವ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ರಕ್ಷಾ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಊಟ ಆಯಿತು ಸಿಸ್ಟರ್, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ದು ಆಯಿತಾ? ಜೇಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನವ್ಯ ಕುಕಿಂಗ್ ಅವರು. ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವುಮೆನ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಯ್ ಅರೀನಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಅವರು. ಹಾಯ್ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ, ವೆಲ್ಕಮ್. ವೀಣಾ ಅವರು ಹೋದ್ರಾ? ಇದ್ದಾರಾ ವೀಣಾ ಅವರು? ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ನಾನು ಬಂದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಮಚ್, ಜೈ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನವ್ಯಗೆ, ಕುಂದಾಪುರದವರು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರೇ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಲೈಕ್. ರಕ್ಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ನೋಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ನಂದು ಓದುವಾಗ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ ಏನೋ, ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸರಿ, ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಜೈ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನವ್ಯ ಅವರು. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅವರೇ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು? ರಕ್ಷಾ ಅವರು ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಸಿಸ್ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಅರಿನಿ ಸಿಸ್ ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು ಸಿಸ್, ನಿಮ್ಮದು ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು. ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ವೀಣಾ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೌದಾ, ಎಂಡ್ ಆಯಿತಾ? ಹಾಂ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಯ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಡಿಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ಕಮೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಡಿಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನೈ ಕರ್ನೆ ಕಾ आप ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಮೋಹನ್ ಅವರು 179. ಅಶ್ವಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ. ಮೋಹನ್ ಅವರು ಲೈಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ. ನವ್ಯ ಅವರು ಎಜೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಎಜೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅರಿನಾಸಿಸ್. ಎಚೆಸ್ಗೂ ನನಗೂ ಗಿಫ್ಟು. ಎಜೆಸ್ ಮತ್ತು ನವ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆಗದಿದ್ದವರು ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಸಿಸ್ एजेस को आपको हिंदी आएगा तो कन्नड़ा नहीं आएगा था, और तो तेलुगु
प्लीज़ मैसेज एडिट करो, उनको गिफ्ट डन मत भेजो, आपको भी लेस हो जाएगा, उनको उनको एजेस को भी लेस हो जाएगा। प्लीज़ आप रिटर्न गिफ्ट डन मत भेजो, प्लीज़ सुपर भेजो। ಖುಷಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। ಮೇರಕೋ ನನಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ತೆಲುಗು। ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರಿದು ದೀಪ್ತಿ ಅವರು, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ, ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ, 14th ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ। ರಕ್ಷಾ ಜರ್ನಿ ಅವರು 580 ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ? ದೀಪ್ತಿ ಡಿನ್ನರ್ ಚೇಸ್ಟಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಹಾಂ ಡಿನ್ನರು ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ದೀಪ್ತಿ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಮೋಹನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಮೋಹನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ಪ್ರಾಚಿ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಚಿ ಅವರು ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ। ಏಜಸ್ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ, ಏಜಸ್ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಾಚಿ ಅವರೇ। ನೋಡಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ। ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಹೌದಾ, ಹೇಗೆ ಬಂತು? ತಿಂದ್ರಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ? ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ರೆಸಿಪಿ? ರಂಗನಾಯಕ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ। ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನನಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು। ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ 581 ದಿಲೀಶ್ವರಿ ಗಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರು ಬಂದರು, ಯಾರಲ್ಲಿ? ನಾವಿಲ್ಲಿ। ಏಜೇಸ್ ಅವರು, ಹರೀಶ್ ಭಟ್ರವರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಏಜೇಸ್ ಅವರೇ ನವೇಸೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ನವೇಸೀಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು। ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಏಜಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ಮೋಹನ್ ಅವರು 582 ಡಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ 582। ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ 14 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್। ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ 161 ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್। ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್। ದೀಪ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದೆ, ದೀಪ್ತಿ ಹರೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್। ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಸೂಪರ್ ಮೋಹನ್ 582 ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್। ಏಜಸ್ ಅವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ನವ್ಯ ಸಿಸ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಏಜಸ್ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಏಜಸ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ। ಕವಿತಾ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ, ಕವಿತಾ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ। प्लीज़ मेरे को गिफ्ट दो, शॉर्ट वीडियो मैंने कमेंट करो, रिटर्न देती हूँ सिस्टर। ನೋಡಿ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ। ರಕ್ಷಾ ಲೈಫ್ ಅವರು ನನಗೆ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್, ನನಗೆ ಅವರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ। ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನನಗೆ ರಂಗ ಹಾಂ ರಂಗ ಅವರಾ? ರಂಗ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ರಕ್ಷಾ ಅವರಿಗೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ ರಂಗ ಅವರೇ ನೋಡಿ। ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರದ್ದು 2-3 ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ, ಕೆಲವರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿದ್ದು ನಾನು, 2-3 ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ। ಪ್ಲೀಸ್ मेरे को गिफ्ट दो, शॉर्ट वीडियो मैंने कमेंट रिटर्न देती हूँ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ದೀಪ್ತಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್।
ರಕ್ಷಾ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ. ನನ್ನ ರಂಗ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ರಂಗ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ರಂಗ ನಾಯಕ್ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಏಜಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಎವ್ರಿಡೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಡನ್. ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಏಜಸ್ ಅವರು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ದೀಪ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏಜಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. प्लीज़ कमेंट लॉन्ग वीडियो. प्लीज़ कमेंट लॉन्ग वीडियो. एल्रू लॉन्ग वीडियो को कमेंट. सब लोग लॉन्ग वीडियो को कमेंट कर दीजिए प्लीज़. गिफ्ट डन मत करो प्लीज़. सुपर वीडियो रिलेटेड कमेंट करो सब लोग. सुपर हिंदी ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕವಿತಾ ಅವರು. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಇವರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. दिलेश्वरी दीदी आपको कविता गिफ्ट डन. प्लीज़ रिटर्न कीजिए उनको. लॉन्ग वीडियो पर रिटर्न कीजिए. ಎವ್ರಿಡೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಏಜಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಾಚಿ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಪ್ರಾಚಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇವೆ ನೋಡಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅವರು ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಸ್ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ನನಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಯಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಅವರು 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿಡೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎವ್ರಿಡೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರಿಗೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಹರೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದಾದರೂ, ಅವರು ಅದು 4 2 3 ಮೆಸೇಜ್ ಬರದೆ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಅವರು ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಿದ್ದು ನಾನು. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಬಂದರು. ಹೊಸಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಸಾರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ दीदी आपको प्राची गिफ्ट मैसेज सब डाल दिया, आप रिटर्न करो प्लीज़. ಹೊಸಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ. ಏಜಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪ್ತಿ ಏಜಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಏಜಸ್ ಅವರೇ ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ದೀಪ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಡನ್. ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೀಪ್ತಿ. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ದೀಪ್ತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚಿ ಅವರು. ಯಜೇಶ್ ಅವರು ಓಕೆ ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಾಂಟ್ 4 ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 800. ನೋಡಿ ಯಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಜೇಶ್ ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೀಪ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎವ್ರಿಡೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಪ್ರಿಯಾ ಸಿಸ್ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರಿಯಾ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್. ದೀಪ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್. ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅವರು. ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಲೆಸ್ಸು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ. ದರ್ಶನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ. ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಅಶ್ವಿನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದೆ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚಿ ಅವರು. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಬ್ ಕರೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜೀವ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರೇ ಗಿವ್ ಮಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಪ್ತಿ दिलेश्वरी दीदी प्लीज़ एजेस को मैसेज को ये गिफ्ट मत डन मत करो, प्लीज़ एडिट करो ये मैसेज को, सुपर जैसा करो, प्लीज़ एडिट करो ये मैसेज को, नहीं तो आपको भी डिलीट हो जा सकता है, उनको भी डिलीट हो सकता है. प्लीज़ एडिट करो मैसेज. दीप्ति प्लीज़ एजेस का मैसेज एडिट करो, गिफ्ट डन मत करो. एवरीडे सिस गिफ्ट डन अंतिದ್ದಾರೆ. ಇನ್ 250 ಕವಿತಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ದರ್ಶನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಯ್ ಆಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನವಿ ಅವರು ಹೌದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದೀಪ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದು, ನಮ್ಮದು ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮದು ಆಯಿತಾ? ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ. ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟು ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತಾ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಕವಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ? ಹಾಯ್ ದರ್ಶನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು. ನನಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರು ಕಾಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸಬ್ಗೋ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಕಾಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಾ? ಹಾಂ. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಡೇ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕಿದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ
ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮದು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ನಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 2 hours ಆದಮೇಲೆ. ಅಕ್ಕ ಬೆಸ್ಟ್, ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪವ ಬೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ನಿನಗೆ? ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ. ನನಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಾ ಬಂದೆ, ಹೌದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದರು ಬೆಸ್ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಡೇ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕವಿತಾ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಕವಿತಾ ಅವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೂಪರ್. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಕವಿತಾ ಚಾನಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತಿ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೀಪ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ದೀಪ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೀಪ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ. ವೀಣಾ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ಬಂದರು ನೋಡಿ. ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಸು ಬಂದ್ರಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವ ಏನ? ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಾರಿ ಆಯ್ತಾ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮೀನು ಸ್ಟಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ದಿಲೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ವೀಣಾ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಚಪಾತಿ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಚಪಾತಿ ನೈ ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀ. ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರು ಬಂದರು ನೋಡಿ. ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ವೀಣಾ ಓಕೆ. ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ ದಿಲೀಪ್ ಎಂತ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ವೀಣಾ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ದೀದಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೈ ಆಯಾ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾರ್ಜಿಯೇ. ದೀಪ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಅವರು. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿಸ್? ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರೇ ಯಾರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಯಾರದು ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಾ? ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಇವರ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ನಿಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಕಾ ಗಿಫ್ಟ್ ನೈ ಆಯಾ. ಕವಿತಾ ಕೋ ವೀಣಾ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲಂತೆ. ನೋ ನೈ ಆಯಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಕರ್ ದೀಜಿಯೇ. ದೀಪ್ತಿ ಗಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಗಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಪ್ರಜೀವ್ ಇದ್ದೀರಾ? ದೀಪ್ತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರಜೀವ್ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಣಾ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಣಾ ಅವರೇ ನನಗೆ 150 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. 140 ನನ್ನ 1K ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಡಿ ವೀಣಾ. ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ವೀಣಾ ಸಿಸ್, ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ. ಬೇಗ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ 150 ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ. 1Kಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗೂ ಕೂಡ 1K ಆಗಬೇಕು ಈಗ. ಎವ್ರಿಡೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಎವ್ರಿಡೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತೆ. ದೀಪ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಡೇ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರು ಬಂದರು. 20 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರೇ. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಾಟ್
ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮುತ್ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಗೋದಿಂದ. ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಆದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. कमेंट करो, रिटर्न गिफ्ट करता हो, कमेंट करो. दिलेश्वर दीदी, वीना दीदी को कमेंट करो. कविता प्लीज रिटर्न ಮಾಡಿ. ಕವಿತಾ ಅವರೇ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಶಬ್ಬಾಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ತಗೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೌದು. ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಕಮೆಂಟ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತೆ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಕೀಜಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿಗಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀ. ದೀಪ್ತಿ ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಎವ್ರಿಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವಾಗ ಪುನಃ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕವಿತಾ ಅವರು ಎವ್ರಿಡೇ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ನೋಡಿ. ಕವಿತಾ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರಂತೆ. ವೀಣಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು 183 ಅಶ್ವಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅವರು 183 ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಕವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಈಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವೀಣಾ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು. ಮುತ್ರಾಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ರಾಮ್ ಬ್ರದರ್, ಮುತ್ರಾಮ್ ಬ್ರದರ್, ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರಜೀವ್ ಆಫೀಸಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ 264 ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜೀವ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಮಲ್ಟಿ ಅವರು ಆಗ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಟಿ ಅವರೇ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ. ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತಾ ಅವರು ಮಲ್ಟಿ ಅವರು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಟಿ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಣಾ ಅವರು ದಿಲೇಶ್ವರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚಕ್ಕರೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಅವರು. ಫುಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಟಿ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಡನ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಮಲ್ಟಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಜೀವ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರಿಗೆ. ಗೀತಾ ಅವರು ಬಂದರು. ಗೀತಾ ಗೌಡ ಕಿಚನ್ ಅವರು. ಹಾಯ್ ಗೀತಾ ಗೌಡ ಅವರೇ,
ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿ. ಹೌದು, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಯಾರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ನೋಡಿ. ಮಲ್ಟಿವರ್ಸಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸಸ್ ಅವರೇ, ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸೇಮ್ ಟು ಯು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿವರ್ಸಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗೀತಾ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್? ಊಟ ಆಯ್ತು. ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೊಟ್ಟೆ ಬ್ಲೂ. ನಿಮಗೆ ನಾವು, ನಮಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೌದೌದು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಅವರು ನೋಡಿ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ವುಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಭೇದ ಭಾವ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇವರು ಆಗಿ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಮಂಜು ಆಪ್ ಚಂದು ಅವರು ಬಂದರು. ಆಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂಜು ಚಂದು ಅವರೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್. ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ದೀಪ್ತಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂದರು. ವನಸಾಂಡಿಯೇ ಮೀನುದ ಕಜಿಪು ಇರೇನ ಆಂಡೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಜೀವ್ ಆಫೀಸಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಒಣಸಾಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿ ಅವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ದೀಪ್ತಿ ಹೆಲೋ ದೀಪ್ತಿ, ಇದ್ದೀರಾ? ಮಲ್ಟಿವರ್ಸಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಗೀತಾ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ವೀಣಾರಾಧ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಲ್ಟಿವರ್ಸಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೀನೆಪ್ಪು ಚೋಚು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಟಿ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಲ್ಟಿ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿ, ಕಿಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಅವರು ದಿಲೇಶ್ವರಿ दीदी आपको गिफ्ट डन, प्लीज़ रिटर्न कीजिए. किट्टी ब्लॉग्स प्लीज़ कमेंट करो लॉन्ग वीडियो पे. गिफ्ट डन मत करो प्लीज़, वीडियो रिलेटेड कमेंट करो प्लीज़, कर दीजिए दी सीस. मंजू गारू रिटर्न गिफ्ट मी. प्रजीव सीस ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೀಜಿಯೇ. ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಸಂಜನಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಕಿಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್. ಗೀತಾ ಗೌಡ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸಸ್ ಚಾನಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಅವರು. ಸಂಜನಾ ಹೆಲೋ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟರ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್. ನಿಮಗೆ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್? ಊಟ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್,
ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸಂಜನಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಸಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಎಲ್ರೂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಬೆಳದಿಂಗಲು ಅಕ್ಕಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಶ್ವಿನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ, ಅಶ್ವಿನಿ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೀತಾ ಗೌಡ ಅವರು ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ದೀದಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಗೀತಾ ಗೌಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಎಲ್ರೂ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಳದಂಗಲ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇಮಂತ್ ಏರ್ಲ ತೋಜುಜೇರು ಈತು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಮರ್ರೆ ನನಗೆ ಏರು ತೋಜೋಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಭುವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದ. ಆಯ್ ಭುವನ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ಒಣಸಾಂಡ ಭುವನ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ. ಭುವನ್ ಮೂಜಾರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪನ್ಯ ಭುವನ್ ಬ್ರದರ್, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಗಂಟೆಗ 3:30 ಅಂದಿದ್ದಲ್ವಾ? ದೀಪ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೀಪ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು ನಾನು. ದೀಪ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗದಿಂದ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕೋದು ನಾನು, 3-4 ಸರಿ ಅಂದೆ ಆವಾಗ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀನಾ. ಒಣಸಾಂಡ್ ಭುವನ್, ನಿನ್ನಾಂಡ ಭುವನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಮೀನು ഞാൻ ഓടെ മീൻ മാർക്കറ്റ് പോത്തെ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಲ. ಮುಂಬೈದ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಬೈ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಭುವನ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿಂದು ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಐ ಲೈಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಸ್, ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ನಿಮಗೆ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಅವರು ಎಜೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಗೀತಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಎಜೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿಡಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದು ಕೆ ರಾಜ್ ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್. ಭುವನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿಂದು ಗಾರು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀ. ಬಿಂದು ಗಾರು ನಿಮಗೆ, ಬಿಂದು ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಜನಾ ಕುಕಿಂಗ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೀನಾ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು? ಪ್ರಜೀವ್ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನ್ 1K ಆಯಿತು, ಮೋನಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸಿಸ್. ಯಾರ್ದು 1K ಆಯಿತು ಭುವನ್?
ಯಾರ್ದು ಭುವನ್? ಭುವನ್ ನನಗೆ 1Kಗೆ 160 ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ರಾಜೀವ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಹೌದು, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಭುವನ್? ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಅದು ಇದು ಎಂತೆಂಥ ಮೆಸೇಜು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಬಿಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು, ಬಿಂದು ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ, ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡನ್. ಸಂಜನಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುವನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುವನ್. ನನಗೆ 1K ಆಗಬೇಕೀಗ, ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರು ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಿಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್, ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ಕಿಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಬಿಂದುಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಜನಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್, ಕಿಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ದೀಪ್ತಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್, ಬಿಂದುಕೆ ಏಜೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಏಜೆಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಆಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು. ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಂದು ಕೆ ಚಾನಲ್ ಅವರು. ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರು ದೀಪ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜನಾ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ NBR ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. NBR ಅವರು ಬಂದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ NBR ಅವರೇ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಕಿಟ್ಟಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ, ಸಂಜನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದು ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು. NBR ಅವರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಆಯಿತು ನಂದು. ಹೇಮಂತ್ ಕಡೆ ಒಣಸಾಂಡೆ ಎಣ್ಣ. ಬಿಂದು ರಾಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಬಿಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಿಂದು ರಾಜ್ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂತ? ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಬಿಂದು ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಬಿಂದು ಡನ್ ಚೆಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದು ಡನ್ ಅಂತೆ ಚೆಕ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರು. ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಬಿಂದುಕೆ NBR ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದುಕೆ ಅವರು NBR ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು. ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದುಕೆ ಅವರು. ದಿಲೇಶ್ವರಿ NBR ಬಿಂದುಕೆ ದೀಪ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಂಜನವರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸಂಜನವರಿಗೆ ದಿಲೇಶ್ವರಿ ದೀದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕರೋ. ಸಂಜನಾ ದೀದಿ ಕೋ. NBR ಅವರೇ ಸಂಜನಾ ದೀದಿ ಸಂಜನಾ ಸಿಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಂದುಕೆ ಅವರೇ ಸಂಜನಾ ಸಿಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಜನಾ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ. ಸೂಪರ್ ಅಂತೆ. ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರೇ.
ಬಿಂದು ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು ಏಜೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಏಜೆಸ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಜನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜನಾ ಅವರೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಅಂತೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ದೀಪ್ತಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. 74 ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ನಮ್ಮಡುಗೆ ಸಖಿ ಸೂಪರ್. ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಏಜೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಬಿಂದು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಗೀತಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಅವರು. ಏಜೆಸ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದರು ನೋಡಿ ಏಜೆಸ್ ಅವರು. ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದರು ನೋಡಿ. ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂದೆ. ಬಿಂದು ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಜನಾ ಅವರು. ಬಿಂದು ಸಿಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜನಾ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಂಜನಾ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಜೆಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಂದು ಕೆ ರಾಜ್ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜನಾ ಅವರು. ಗೀತಾ ಅವರು ಸಂಜನಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಅವರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿಯವರು. ಗೀತಾ ಗೌಡ ಬಿಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ನೋಡಿ, ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏಜೆಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಗಿಫ್ಟು ತಂದರು, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಿಫ್ಟ್ ತಂದರು ಏಜೆಸ್ ಅಕ್ಕ. ಹೌದಾ, ಏಜೆಸ್ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ನೀನು ಹೋಗಿ? ಬೆಸ್ಟ್, ನನಗೆ 800ಗೆ 3 ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಏಜೆಸ್ ಅವರಿಗೆ 800ಗೆ 3 ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅವರು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನನಗೆ. ಏಜೆಸ್ ಅವರು NBR ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. NBR ಅವರೇ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಏಜೆಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್. ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. BMHS ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ BMHS ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ರೂ ಹೌದು, ತಗೋಬೇಡಿ ಗಿಫ್ಟ್. ಪಾಪ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್. 1000 ಗಿಫ್ಟ್ಗೆ 351 ಬೇಕು, ಎಲ್ರೂ ಕೊಡಿ. ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗಿ. ನನಗೆ 160 40 ಬೇಕು, ನನಗೆ 140 ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ. ಅವೇನಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಆಯ್ ಸಿಸ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಖಿ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ತುಂಬ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೇಲೆ.
ಏಜಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಅವರು. ಏಜಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜೀವ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಅವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲಂತೆ ನೋಡಿ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫ್ರೀಯಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಅವರು. ದಾದಾ ಮಲ್ಪುವರು ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ದಿಲೇಶ್ವರಿ ಗಿವ್ ಮೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು. ಗೀತಾ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅವರೇ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಅವರೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ? ಏಜಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಂತೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ? ಗೀತಾ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಏಜಸ್ 799 ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ, ಆಗ ಅವರು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಆಗ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಆಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅವರು ಆಗ ಬಂದರು, ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಆಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ತಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನ್ನ ಐಡಿಯಿಂದ, ನಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡಿದ್ದು ಐಡಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವುದೇ ಒಂದು ಐಡಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 4 ಐಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು. ಗೀತಾ ಗೌಡ ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏಜಸ್ ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗೀತಾ ಅವರೇ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ BMHS ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಿಂದು ಕೆ ಅವರು. ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಂದು ಕೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಬಿಂದು ಗಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಚೇಸಾನು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಲೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಿ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಐಡಲ್ ಇರಬೇಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಬ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೋಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐಡಿ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ 150 ಬೇಕು, ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅವರ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೂಪರ್. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಂಜೆ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ, ಫ್ರೀ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. ಬಿಂದು ಕೆ ರಾಜ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ BMHS. ಬಿಂದು ಕೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜೀವ್ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್.
ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. BMHS ನನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು. BMHS ಅವರೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರೇ ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪ್ತಿ ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಫರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯ ತಮ್ಮ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್. ಗೀತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಗೀತಾ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಗೀತಾ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಕ್ಯೂಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಕನ್ನಡ ಅವರೇ ಹೊಸಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕನ್ನಡ ಅವರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು. ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ನಮ್ಮವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೊರಗಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾಪಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕನ್ನಡ ಕ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಯುವಶ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. BMHS ಅವರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕ್ಯೂಸ್ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ. ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ. ಕೊಟ್ಟೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹೌದಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಕೊಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾರಿಗೂ ಗೀತಾ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಗೀತಾ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹೌದಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಸೇಜೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಅವರೇ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು. ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಅವರೇ ಹೊಸಬ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್. ಸಾರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಂದೆ ನಾನು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ, ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಚವುಲ್ಲರು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. BHM ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. BHM ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಬಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹೋಗುದಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ.
ಸಾರಿ ಬಂದೆ ಸಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಸಾರಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜೀವ್ ಅವರು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯ್ಸಪ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಯ್ಸಪ್ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್. ವಾಚ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ BMHS ಅವರು. BMHS ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಾಯ್ಸಪ್ ಅವರು, ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಆಫರ್. ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಫರ್. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳದಿಂಗಲು ತಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಎಂತ ತಮ್ಮ ನಿಂದು, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಓದುವಾಗ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ ಇದ್ದೀರಾ? 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವು. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಸೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ಟ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರೇ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರೇ? ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ತೆಲುಗು ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಹಿಂದಿ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು. BMHS ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವರು 35 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಜಾ ಅವರೇ. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರಿ. ಎವ್ರಿಡೇ 4 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ 600 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. 4 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಗಜಾ ಅವರು ಬಂದರು. ಗಜಾ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗಜಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಗಜಾ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಬ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಬೇಬಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬೇಬಿ ಈಗ ಸಿಸ್ಟರ್. ಯಾರು ಬೇಬಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬೇಬಿ ಹಿಂಗ ಸಿಸ್ಟರ್? ಅದೇನು
ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅನ್ಕಟ್ಟ ಅವರು ಬೇಬಿ ಕುಟ್ಟಿ ಬೇಬಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರೇ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಬ್ರೂ 772 ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಬ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 772 ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಜ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದ್ರಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೋಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ BMHS ಅವರು ನೋಡಿ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರೇ BMSS ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ಆಯ್ತಾ 800 ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ 800 ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಕಟ್ಟಾದರೆ ಒಂದೆರಡು ಕಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಜೆಸ್ ಅವರು ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಇಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಆಗಬೇಕು ಹೌದಾ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವಶ್ರೀ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಬ್ರೋ ಇವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕೊಡಿ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರೇ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು
ಪ್ಲೀಸ್ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಮ್ಯೂಟಲ್ಲಿತ್ತದು, ಸಾರಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತಾ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. 38 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ, ಯಾರದು? ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನನಗೆ. ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಈತು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಗುಲು. ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಾನೇ ಬರ್ಪುಜಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಐನವರ. 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತನು. ಮೀನಿದೆಯೇ ಬನ್ನಿ. ಮೀನು ಇವತ್ತು ಫ್ರೈ, ಮೀನು ಫ್ರೈ. ಮೀನು ಸಾರು. ನನಗೆ ಮೀನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಹೆಚ್ಚು ಚಿಕನ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮದು. ಮೀನು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ರದರ್ ಒಣಸ ಅಂಡೆ ಇರ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ರದರ್. ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ರದರ್? ಮುಂಬೈಡ್ ಓಲುಲ್ಲಾರು. ಕಾವ್ಯ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮೀನು ಕೊಡಿ. ಮಹಿಮ್ ಉಲ್ಪಯವು ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಡ್ದು ಆಗೋದು. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರೇ. ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ. ಕಾವ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಾವ್ಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು. ಕಾವ್ಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರೇ. 6 ಮೆಂಬರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ನಾನು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕೊಂಡವ್ರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮುತ್ತುರಾಮ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಐಡಲ್ಲಿ, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಜ್ ನಹಿ ಆನಾ ಹೈ, ಆವಾಜ್ ನಹಿ ಆನಾ ಹೈ. ಎವ್ರಿಡೇ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಡೇ ಅನ್ಕಟ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುತ್ರಾಮ್. ಎಂತ ನೈಸ್. ನಂದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಬಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಹಾಕಿ ಅಂತ. JK ಭಟ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದರು. ಆಯ್ JK ಭಟ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವರೇ. ಅಕ್ಕ ಉಂಡರೆ ಯಾನು ಉಂಡೆ JK ಭಟ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅವರೇ. ಈರು ಉಂಡರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎವ್ರಿಡೇ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಣ್ಣ ಸಾಂಡೆ JK ಭಟ್ ಅವರೇ. ಎವ್ರಿಡೇ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎವ್ರಿಡೇ ಕೂಲ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
JK ಭಟ್ ತುಳು ಅವರು ಉಂಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದೆ ಎಂಕೊಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ JK ಭಟ್ರೆ ಇರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕೊಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಭಟ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬೃಂದಾವನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಅವರು ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಬೃಂದಾವನ ಅವರೇ, ಉಣಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೃಂದಾವನ. ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೃಂದಾವನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಬೃಂದಾವನ ಒಂದು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಂದರು. ನೋಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರೇ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ. ಬೃಂದಾಜಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವರು. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರೇ, ಅನ್ಕಟ್ ಅವರೇ, ಯಾರೆಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ. ಬೃಂದಾವನದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. JK ಭಟ್ ತುಳು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವರಿಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಅನ್ಪಿನ್ ಮಾಡುವ. ಬೃಂದಾವನ ಆಯ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರು ಆರು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡಾರಿಂತು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ ಭಟ್ರೆ, ಓ ಭಟ್ರೆ ದೂರ ಪೋಯರು JK ಭಟ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಾರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಿಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆವನ್ಗಿನ ಸೀದ ಬೋದು ಜೆಪ್ತಿರಂದಾರು JK ಭಟ್ರು. ಆಯ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೃಂದಾವನ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು. ಓ ಭಟ್ರೆ ಉಲ್ಲಾರ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೃಂದಾವನ. ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು. ಬೃಂದಾವನ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೃಂದಾವನ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಪರೀರು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ವಾಯ್ಸ್. ಬೃಂದಾವನ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಬೃಂದಾವನ ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಂದಾವನ ಸೂಪರ್ ಅಂತ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರಾ? ಬೃಂದಾವನ ಸೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಲಿನ ಯುವಸುರಿ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಶುಚಿ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಬೇರೆಯ ಇರಬಹುದೇ, ಅವರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪಲ್ನಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಬು ಕೊರಿಯರ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಡು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೃಂದಾವನ ಸೂಪರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೃಂದಾವನ. ಇಜ್ಜಿಯೇ ಎಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಲ್ಪುಲೆಯೇ ಎಲ್ಲೆ ನೆನಪು ಹೋಗುಂಡು ಇನಿಯ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ಲೆ ನಮಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೃಂದಾವನ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೃಂದಾವನ ಅವರೇ. ಸೂಪರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಐಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಐಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮೀನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನು ಮೀನ್ ದ ಸಾರಲ ಮೀನ್ ದ ಪ್ರೈಲ ರಡ್ಲ ವರಣಿ ತಿನ್ನೀನಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಹಿಂಗಲೆಲ್ಲ ರೇಪಲ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಐತಾರ್ದಾನಿ ತರಕಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಾಡು. ಓ ನಿಮಗೆ ಇರೇಗದಾದೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಪುದಾರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಇರ್ ಸಿಸ್ಸ ಬ್ರದರ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್.
2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತೇನು ಕೂತಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೆ ಬರ್ತುಂಟು ನನಗೆ. ಬ್ರದರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್. ಇವತ್ತು ಕೂತಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತುಂಟು ನನಗೆ, ಎಂತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾಯಿತು ನಂದು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ವೆಜ್ಜೇ ಇರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕೋಡೆ ಪಂತಾರು. ಅವುಲು ಬತ್ತ ಪೋಯಿರ್ತುಲೆ, ನಲ್ಪ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬತ್ತ ಪೋಯಿ ಅರಾಣೆ ಬತ್ತೇರು ಪೂರ ಅಂತ ಬತ್ತ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪತ್ತೊಂದು ಚರೆ ಬಿಟ್ಟ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಬಕ್ಕಟ್ ನಮ್ಮ ಚೋಚ. ಕಾಸರಗೋಡ್ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಬುನ ಆವಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ರೇ. ಅಯ್ಯೋ ದಾನೆ ಬರಂದೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರು ಅಂದಂದು ತುಳುವೇರು ಎಪ್ಪಕಲ ತುಳು ಎಟ್ಟೆ ಪಾತೆರುಡು ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆನೇ ಯಾಪಗುಲ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದುಗೊರ್ರ ಬಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ. ಹೌದಾ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರೇ. ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಅರ್ಧ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ವ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರ್ನೆ ಮಾತಾಗೊತ್ತು. ಮಲಯಾಳ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇರೇಗ ಅಂದ್ ಕೇರಳ ಆತೆ ಕಾಸರಗೋಡು. ಓದರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ. ಅಂಚ ಏಜೆಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಆಯ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ ಏಜೆಸ್ ಅವರೇ? 800 ನಿಮಗೆ 800 ಇಲ್ವಾ? ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರಾ? ಅವ್ರು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು, ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಏಜೆಸ್ ಆತಜಾ? ಓದರ ಆಪುಜಿಂದು ಅನ್ಪಾರಿ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ತೋಜುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಒಂತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ಗೆ ಅನ್ಕಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಏಜೆಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂತ, ಹೀಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಲಗ್ತೀನಿ.
ಅದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂತ ಮಾಡುದು, ಭಂಗ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಬರೋಡತೆ ಭಂಗ ಬತ್ತಂಡನೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೇನೆ ಮೊಸರು ಹಾಗೆ ಗಾದೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲರು ಏಜಸ್ ಏಜಸ್ಗೆ போது ಏಜಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಏಲ ರಡ್ ಅರೆಕ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ போது ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆಗ್ಲಾ ಏಜಸ್ ಆರ್ಲ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರಾರು ಆರ್ನ ರಡ್ಡ ಅರೆಕ್ ಓಕೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನು 11 ಅರೆಕ್ 11 ಮುಕ್ಕಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಏನು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲುವೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಡು ಹತ್ತು ಪಿಲಿ ಬರಡು ಎನ್ನ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಏರ್ಲು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆ ಚಾಲ್ ಬದುಕುಲೋನ್ ಇನಿದಾನೇನಾ ಕೆಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜೇರಿ ಜಿನೊಂಜಿ 50 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಲ್ಪ ಬೈದೇರು ಯಾವು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಏಜಸ್ ಅವರು. ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಂಜೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಆರು ಇಂಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಉರ್ದಾರ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನಿಪ್ಪು ಮುಂಬೈಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಏನಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಮುಂಬೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಡಿ ನಾಮ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುಚಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಯಾನಿಪ್ಪು ಮುಂಬೈಡು ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಹೀರೋ అందుకేందే పుదరికేందే అన్నంజి అందుకేందే ಅನ್ನೇ ನಿಗಲ ಮುಟ್ಟದ ಊರಾ. ಕಾಂತಾರದು ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಆರು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಯಾವೇ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಯ್ಟು ಕತ್ತುಂಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಂತಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ತೂವೋಡು ಇರು ನೆನ್ಪಲ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡಾನು ಮಾರ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಐತಿಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಹೊಸುರುಂಡು. ಕಾಂತಾರ ಅರುಲ್ಲೇರಾ ಆರೆಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಎಂಕು ಹೊರ ತೂವೋಡು ಭಾರಿ ಹಸಿಡಿತ್ತೆ ಅಂತೆ ತೂವೋಡು ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಹೌದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮುಲ್ಪದಾಗಲೇ ಮುಂಬೈಡು ಉಂಡತ ಮುಂಬೈದಾಗಲೇಗು ಇಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಸೇಲ್ಸ್ ಅತ್ತು ಅವು ಮುಂಬೈಡು ಮುಲ್ಪದ ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒರಿಯಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹುಡುಗಾಗ ಐಕ್ ಅಗ್ಲು ಪತ್ತು ಕೇಂಡೇರು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಚಿತನ ವೈಟ್ ಪಂಚೆ ಉಂಡ ಕೇಂಡೇರು ಐಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರಿಯಮ್ಮುರಾಣಿ ಅಗುಲು ಇನಿ ಅವೇನು ಕೊಣತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅವೇನು ಮೂಲು ತೀತೈತೆ ನಾನು ಅರ್ಧದ ಬಾಡ್ಗ ಬಂದು ತೀತೀವಿ ದೀಕ ಅಂತು ಆಗಲೇ ಬೊಲ್ದುದ ಪಂಚೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಉಟ್ಟು ಬಂದು ತಿರ್ತು ಪಂಚೆ ಅವಾಗಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತನ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಇಚ್ಚಪ್ಪ. ಓ ತಮ್ಮ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಅಕ್ಕ ನೆನಪೇ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಆಗ್ಬೋದು ನೀನು. ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಐಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ದು 4 ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ್ರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ, ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ, ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್? ಅಲ್ಲ ಇವರೇ ಅತಿ ಮೇರೆ ಅವರು ಪುದರಿನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾರ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. సపోర్ట్ పల్లె అంది ఉల్లరా అందే దాదాపండ అయినా నా ముజ్జి పన్నోడు బంజిడు ఉండు బాయి బరుచు పోండవు నేనేపై పోండు. ఎంత అక్క తమ్మ ಗೊಜ್ಜು ಎಂತ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಸು, ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು. ವಾವ್, ಸೂಪರ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಟೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು. ದಿನಾ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನೆ. ಎಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ఈయన పంట అందాజు మల్తేను ఈర్దాద జాబ్ మలుపు నాకేనుగా అందుది అని కేని జాబ్ మలుతుందిలరా అంది. ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಇರು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ಕೇನಿ. ಓಲಾ ಮಂಡಿಗೆ పోయినా పీరావతి జింక్ ಅಂಚ ಹೊರ ರಾಪುಂಡಂಚ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ. ನನಗೆ ರಸಂ ತಿಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಕ್ಕ. ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ವರ್ಕೆ ಅವ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ರಸಮ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. ಹೌದಾ ಅಂದೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ರತೆ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಒಂದು 150 ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇಕು, ಕೊಡು. ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಐಡಲ್ಲಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಡ ಬೆದ್ರಾಡು ಮತ್ತು ದೂರನ ಕಾರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಕಾರ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಏತು ಕಮ್ಮಿ ಈ 1/4 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡದನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಬೆಲ್ಮನ ಆಯ್ ಬೆದ್ರತ ಆತೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗುಂಡು. ಬತ್ತಿತರ ಬೇದ್ರಾಗ ಯಾನು ಅದರ ಕಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಲಾಯಿ ಬೋಡು. ಟೂಲ್ ಪನ್ನಿ ಅವರು ಬಂದರು. ಆಯ್ ಟೂಲ್ ಪನ್ನಿ ಅವರೇ. ಹಾಂ ಬತ್ತೆ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲನೆ ಪಂಡದತ್ತು. ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಬಜಗೊಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಗುಮ್ಮಡ ಬೆಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಗುಮ್ಮಡ ಬೆಟ್ಟ ಅಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ. ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಿತ್ತು ತೇದಗವರ ಜಾತ್ರೆ ಆದಿತ್ತು ಗುಮ್ಮಡ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದು ಗುಮ್ಮಡ ಬೆಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೂಪರ್ದ ಗುಮ್ಮಡ ಬೆಟ್ಟ. ಟೂಲ್ ಪನ್ನಿ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಟೂಲ್ ಪನ್ನಿ ಅವರು? ಅಂದೆ ಬೈದಾರಾ? ಓಕೆ ಅತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಟೆಂಪಲ್. ಅತ್ತು
ಅನಂತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪನೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಲದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಮಿತ್ತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲಾ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಟೆಂಪल ಅಂದ ಜೈನರ್ನಾಥ ಪುರಾ ಜೈನರ್ನಾಥ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಲಾಡು ವರಂಗ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದಾರ ಮಿನಿ ಓಲಂಡಲ್ಲ ವರಂಗದ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದಾರ ಯಾರದು ಆಟು ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ವರಂಗದ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬೈದಾರ ಇರು ఇచ్చే ఓ వరంగా ఎన్న అప్పెళ్ళు వరంగా సూపర్ టెంపుల్ ఉండళ్ళు తూవర ఎన్న అమ్మనిల్లు వరంగా ಎಬ್ರಿಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಹೆಬ್ರಿ ಉಂಡತೆ ಹೆಬ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚು ವರಂಗ ಇಂಕಲ್ಲ ಹೆಬ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಆತ ಇಂಕಲು ತುಳು ಎಬ್ರಿದಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಎಬ್ರಿಗೆ ವರಂಗಾಗ ಅದೇ ಎಬ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಲಡತ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪ ಎಬ್ರಿ ವರಂಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲು ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಬಜಗೋಳಿ ಪೋದು ಬಜಗೋಳಿ ಪೋರುಂಟು ಫುಲ್ಲಾಯ್ ಯಾನ್ ಎರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕಾರ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ఇప్పుడు ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬೈಡು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಇಡ್ಲೇ ಇಜ್ಜಾನು ಎಬ್ರಿ ಇಡ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಲಾಡ್ಲೇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ఇప్పుడు ಮುಂಬೈ ಇದ್ದದ್ದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ ಹೋದ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಉಂತು ಜಾನ್ ಮುಂಬೈ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹೋದ್ ಬರೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಟು ಬರೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ಅಕ್ಕ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಲೈವಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಎಲ್ಲ ಲೈವಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಇದ್ದರು ಹೌದಾ ಹೌದು ನನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 50 ಮಂದಿ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಇವತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ 45 ಆಗಿದೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ 40 42 50 ಬರೋದು ಮುಂಬೈಡು ದಾದಾ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ ನನಗೆ 40 ಬಂದಿದೆ ಸಾಕು ನನಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ನನಗೆ 40 45 50 50ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂದು జోకులు బొక్క ఈరు ముంబై ఇప్పునే జోకులు ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುಂಬೈ ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್
ഞാൻ ഇല്ലടെ പോണു ഇല്ലടെ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೋಂದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಲೈವ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ 60 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡೈಲಿ 5 ಇತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ 60 ಬಂತು ಅಂತೆ ಹೌದಾ ಇವರು ವೀಣಾ ಅವ್ರದ್ದಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದಾದ ಜಾಬು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಅರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಓಕೆ ಯಾನು ಜಪ್ಪುವೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಏಜಸ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಹೋದ್ರು ಮಲಗಿದ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅವರೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಬನ್ನಿ ನಾನು ದೇವಿನ ಡೈರೀಸ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವಿನಿ ಡೈರೀಸ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ ದೇವಿನಿ ಡೈರೀಸ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವರೇ
ಎಷ್ಟವರೇ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿ. ಟೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಬರಬೇಕು. ನಿದ್ದೆನೂ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಕೂತೆ. ಅವ್ರು ಹೋದರು ಬೆಸ್ಟ್, ಯಜಸಕ್ಕ ಅವ್ರು ಹೋದರು ನೋಡಿ. ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಐಡಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಬಂದೆ.